ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿನೋದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗಿರಿ ಜಗತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ KVK. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಟ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರ ಆಕಳು ಕರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಡಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. Assignment or a mandatory activity to visit the organic production units at our association as well as many of the farmers. And you might have seen in the villages that typically ಏನಾದರೂ ಕೆತ್ತಿರೋ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಹುಳ ಅಂತ ಉದ್ದನ್ ಹುಳ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, those are called as ದೇಸಿ worms. ದೇಸಿ worms ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ worms. The production capacity of this worms, locally available worms, is very less of only 30%. Okay, they convert their organic residues or biodegradable residues to the extent of only 20 to 30%. Whereas the worms which have been imported from some other countries, that is African night crawler and African night crawler and okay. So Utrilus eugenia and is the scientific name. So the production capacity of these worms is very high. Okay, so more than 50% we will convert the organic residues or the trashes or the whatever the roughages that you feed to them, it will convert in the form of vermicompost. The production capacity or the conversion capacity of those worms, that is Utrilus eugenia, is far better than the desi worms. That is why we are not using the desi worms for the production of the vermicompost. We are almost 99% we are using only which one? African night crawler or Utrilus eugenia. Okay, so this is with respect to the selection of this species for vermicomposting. The place ಎಲ್ಲಿ vermicompost unit ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is most important. What happens when you establish this vermicompost unit at a low lying area? ಏನಾಗುತ್ತೆ low lying ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ almost all the runoff water they will be just draining and coming and being collected in this particular worms vermicomposting units. So worms will automatically being washed away in those running water, and they will be the productivity will be very less. Value of the manure as such will come down very heavily. For that purpose only we have to establish that vermicomposting unit at a place where the water is not at all able to come in. First one. Second important place is there should be a shade like structure. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the worms may die off. Okay, the heat will be going from the surface to the secondary layers or third layer. Then the worms may feel the heat, then they are going to die. For that purpose you have to select the place where there is a partial shading is there or composting pits. So this is the selection of the vermicomposting place. And what about the structures? ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 feet ಇದೆ. But from the external look it is appearing as 6 feet, but basically there is one more layer, the partition it is here you can see. So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದೆ. That means each pit will vary in length. What is that length? ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು length? Usually 3 feet. There should not be more than 3 feet. ನೀನು ಈ ಕಡೆ ನಿಂತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ದಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. So that is why the 3 feet is the length, and the width, the breadth will be almost 15 to 20 feet, or as any feasible length. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂಡ you can extend it. Okay, so what is the depth of this vermicomposting unit? ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 3 feet. It should not be more than 2 feet. So if it is more than 2 feet, what will happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, these worms they should not go deep and deep. ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಸೈಡ್
then there will be no proper synthesis or what you call it, the conversion of the crop residue in the form of this vermicompost. So for that purpose, your total height or the maximum height of this vermicomposting unit should be less than 2 feet. We optimally we can say only 1.5 feet. At the most you can say up to 2 feet. It will be in such a way that so that you can see ಸೇಮ್ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ದೆನ್ if it is added with almost all this dung, urine, green manure material, or crop residues, everything else. So the, whatever the materials that will be that is fed by these worms, it will be excreting in the form of small granules. ಸಣ್ಣ granules ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ it will be excreting, which is different or in contrast. What these vermicomposting what these worms will not feed upon. ಯಾವುದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವು. ಯಾವುದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ? ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ worms? Plastic. Which are the materials that these worms will not digest or they will not feed on? Plastics. Plastic. The plastic will not be fed or it will not be digested by these worms. ಅಪ್ಪಿ ಒಂದು ಸಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. Then apart from the plastic, there are two important the materials which should not be fed or they will not eat away. The second one is glass material. ಕಾದ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they will not feed. ಕಾದ ಆಗ್ಬೋದು, as you said sand ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ another third material is iron rod. ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they will not feed on. So leaving these three materials, whatever may be the organic residue or the organic the trashes, they will not be say the 100%. They will feed them, they devour it, they convert it, and they just eject. Okay, so these are the materials except the plastic, then glass, then the steel material. These will not be converted or they will not be fed by these worms. Okay, and apart from this, how the arrangement of the layers in this vermicomposting must be. At the bottom layer, what should be the bottom layer? The bottom layer should constitute a material which can hold almost all the residues on it. So that means to say any sugarcane trashes which are very long enough to hold them, then coconut fronds, okay, then the coir pits, ನಮ್ಮದು ತೆಂಗಿನದೇನ ತೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ coir pits. So the coir pits, the coconut fronds and the sugarcane trashes, they can be put at the bottom side. Okay, so bottom side ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they can hold enough quantities of almost all the nutrients being leached away. ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. So for that purpose, that should be fed, put at the first layer. After that, whatever the crop residues that we have, okay, those crop residues will must be cut into smaller pieces rather. So what will happen, irregular materials, if you bring and dump it, there will not be any proper arrangement of the materials inside the pit, and the proper the quantity of the organic matter may not be included in this pit. So for that purpose, you should cut them into smaller pieces so that each pit with the specifications of 3 feet width, 10 feet length and 2 feet depth will have 1 ton. Okay, so 1 ton of the organic residues will be fed into this specification the pit. Okay, so idu aada nantara, then after cutting into smaller pieces, one layer should be arranged at a half 15 to 20 feet 20 centimeter. So after that, what you have to do, so yes, this vermicomposting unit should be always, it should be near the dairy unit or any the cow sheds or the buffalo sheds. Why? The most important ingredient without which the vermicompost is of not good quality, that is dung and urine. So those dung and urine, where they are available? Wherever they are available, in those area only, in the vicinity of those area only, in the nearby area only,
we have to establish this vermicomposting unit. So after putting the first layer, coconut fronds, coir pith, or of this sugarcane trash, one layer of the organic material. Then after that, a slurry, the dung and urine mixed slurry must be sprayed or must be placed on that particular layer to an extent of just 5 centimeter. Okay. So after that, again you have to put one more layer of this organic residue. Okay. So after that, again you have to spread this dung and urine slurry. So like that, you have to keep on filling the pit until to a depth of 2 feet. It comes 2 feet. So as such, after putting almost all these the residues and the dung and urine, can you release the worms instantly? No. Why? There will be immediately the build-up of heat due to the decomposition process being initiated by the microbes which are present in the dung and urine. Because the heat build-up will be there. So to avoid the heat build-up, the worms must be placed in a cooler environment. For that reason, what you have to do? You have to keep on spraying the water or the sprinkling the water at least for 10 to 15 days prior to the release of the worms. 10ರಿಂದ 15 ದಿವಸ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. So that these the raised pits to a height of 2 feet that will come to a half feet inside. ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತದೆ, ಪ್ರೀ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದ the material for a period of 10 to 15 days. After 10 to 15 days, when the residue sits properly, gets compact, then one layer of dung and urine must be sprayed on the vermicomposting unit. Then the worms have to be released. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ವರ್ಮ್ಸ್? ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್, ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 feet length, 3 feet width and 2 feet depth, 1 kg of these worms must be released. 1 kg worms release ಆಗಬೇಕು. Or else, in scientific terms, 0.5 cubic meter, that means 1 meter length, 1 meter breadth, 1 meter depth ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ 1 kg ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ 1 kg ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ದ ನಂಬರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ, ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನಂಬರ್, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಸೊ 1 kg ವಿಲ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 1000. 1 kg ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಹುಳ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Proper completion of this decomposition by the worms or the feeding, you have to keep on harvesting as and when it comes. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲಕನೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, the worms keep on feeding at the surface. When the material is converted in the form of vermicomposter, they start moving to the deeper layers. So as they go moving to the deeper layers, you can collect by just simply scraping the well converted vermicompost from the hands, and you can cool, you can store, and you can filter if at all any their material is left out by chance which you have fed to the worms, that we can be filtered and you can pack it into the bags. Then it can be taken to the cooler places where it can be stored. Okay. But one most important instruction is that you have to always maintain the moisture content in this particular, not in the pits it is 60% is mandatory, but in the case of packaged units 40% moisture must be there. So one more output we are obtaining out of this vermicomposting unit, that is called as vermi wash. What it is called as vermi wash? ಏನು vermi wash ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Slight worm. So in that, if you put these worms into that lukewarm water, ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯೂಶಲಿ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ lukewarm ವಾಟರ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ they try to release almost all the hormones and the secretions bodily to that particular water. Okay. So that water, after leaving some 5 to 10 minutes, that can be collected and it can be stored. And again that can be given a spray, just like any of the growth promoting substances. You can give a spray to any of the plants which you are interested in.
This is what the vermicomposting demonstration unit or the block. So ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ನಮ್ಮದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೇಮು. ಆಗಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇದೇನು ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದೇ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ. ಇದಕ್ಕೆ ZRS ಅಂತಾರೆ, ಝೋನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಲಬುರಗಿ. ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಝೋನ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ರಿಪ್ ಆನ್ ಪಿಜನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅದ. ಅಕ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳು ಕುಸ್ತ ಹೋಗ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮೇ ಆತ ಬೋಲ್ತಾ ಕುछ नहीं बोलता हाँ ಡಬಲ್ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಟ್ ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ KVKನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Indoor method wherein a pit is dug out of a proper specification. Okay, the specification may vary depending upon the whatever the inputs that what we have. Okay, so the length of the pit, it invariably may vary from 15 to 20 feet. Then width approximately 5 to 10 meter. Then the depth of the pit, it should have 3 feet. Okay, so as we have seen in the case of the vermicompost, here also the proper specifications are very very important. Okay, on this one. So this has been the above ground construction that we have made. But in case of indoor method of the composting, it is underground method. Okay, so wherein we are going to put almost all our organic residues or the biodegradable waste in the below ground position. So 3 feet ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, 20 feet ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 feet ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಗಲು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಉದ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 feet. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.